Welcome everyone. In this video, we'll be talking about generative linguistics. The pioneer of generative linguistics, or the cognitive approach to linguistics, is Noam Chomsky, and his most famous work, Syntactic Structures, was published in 1957. He took into consideration the cognitive aspect or the mental processes of language acquisition. As we have already discussed, structuralists never considered the cognitive or the mental processes behind language acquisition. They just considered the particular divisions, phonology, morphology, etc. So, in the cognitive approach, they considered language systems as productive. That is, construction of new utterances is possible. Human languages have the property of recursiveness. Infinite number of utterances are possible. You can extend a particular sentence also um, infinitely. So that is one particular aspect of human language. And they were of the opinion that not all utterances made by children are imitated. എല്ലാം കുട്ടികൾ വലിയവരെ കണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അവരെ സെയിം പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എല്ലാ അട്ടറൻസസും അങ്ങനെയല്ല. They learn language by reproducing also. What they have, അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് അവർ ഇന്നേ വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ സെൻറ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. They imitate, they store words in their mind, and then they are perfectly capable of producing new combinations of these words. So it is not just imitation. This is called language acquisition. Cognitive theorists rejected behaviorist theories of language. As I told you about Leonard Bloomfield, who considered language as a behavior, as a response to a stimulus. So cognitive linguists rejected behaviorism. They did not believe that it is all response and stimuli. It is not all memorization. A language is free from stimulus control, according to cognitive linguists. An utterance produced by a person on any particular occasion is unpredictable. See, you can get the same stimuli in different situations, but at the same time, these the same stimuli need not elicit the same response every time. ഒരു സ്റ്റിമുലൈ ഉണ്ടാവാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതേ സ്റ്റിമുലസ് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതേ വാക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. So it is unpredictable. You cannot predict that a person will use the same particular word every time for the same stimulus. Humans are creative. They are capable of generating new sentences, as I told you before. പുതിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പുതിയ കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ക്രിയേറ്റീവ്, ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ സെൻറ്റൻസസ് വിതിൻ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ. ഇന്നേ വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സെൻറ്റൻസസ് അവർക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് തിയറിയിൽ cognitive linguists വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. Human language capability is innate. So they believe that human language capability is inborn. It is genetically transmitted and it is species specific. It is specific to human beings. You won't find it with any other species. It is specific with human beings. This inborn faculty for language is called universal grammar. So they believed that human beings possess what
is called a universal grammar for any language. ഏത് ഭാഷയ്ക്കും അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത്, in their brains, they had a particular structure, a particular grammar inside their brain to understand any language. A capacity for learning language already exists in a child's brain. And they also gave importance to the psychology of the speaker, not just the words or the phonology or the morphology. സ്ട്രക്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ സൈക്കോളജിക്കാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. They said that utterances have a surface structure and a deep structure. Surface structure, deep structure. This is an important concept of cognitive linguistics. I will explain with an example. For example, two people walk into a gallery or exhibition of paintings. Okay, and it's a husband and wife, and the wife looks at one of the paintings and says that I like these paintings. She says that I like these paintings. So on the surface, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? These paintings are nice എന്ന് ഒരാൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഐ ലൈക്ക് ദീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഷീ ലൈക്സ് ഇറ്റ്. ദീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആർ നൈസ് എന്നൊരാൾ റിമാർക്ക് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് അർത്ഥം. the surface structure. പക്ഷേ it has a deep structure also. അതായത് maybe when she says that these paintings are nice, she is also meaning to say that she wants one of those. അത് എനിക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് വേണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ സർഫസ് അനാലിസിസ്, ഈ വേർഡ്സ് സൗണ്ട്സ് മാത്രം, ഗ്രാമർ എടുത്ത് മാത്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ, ശരിക്കും ആ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ IC അനാലിസിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. Chomsky wanted a type of grammatical analysis which would bring out both the surface and the deep structure. So he wanted grammatical analysis, something better than immediate constituent analysis, to bring out both the surface and the deep structure. Another important concept of cognitive linguistics is competence and performance. Competence and performance is similar to the structural lang and parole. Competence is like lang. It is the individual's knowledge of the invisible and complex rules of language, constructed by applying his or her innate capacity for language acquisition. So it is the individual's total knowledge. ഒരാളുടെ അറിവ്, അയാൾ ഭാവിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം, പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതറിയാം. വി ഓൾ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പെർഫോമൻസ് ഈസ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആക്ച്വൽ യൂസ്. Performance is your actual use of a particular language in real life context, just like parole. So performance is not an accurate indicator of competence. You may be able to read an English newspaper, but if I ask you to talk in English, you may not be able to perform very well. പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റൻസ് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരെ കോമ്പറ്റൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. But you actually know a lot of words. It is only because you cannot use those words in real life. That is why your performance is so bad.
Grammaticality is simply if a sentence conforms to a grammatical structure of a language, then it is grammatical. ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ റൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയാം. So, humans have the ability to produce infinite number of new sentences, and it gives us the ability to judge the grammaticality of a new sentence. So, um, like in our lives, we hear and we listen to a lot of sentences. We use a lot of sentences, and when we hear our experience, which when we hear a new sentence, we will be able to say whether that particular sentence is grammatical or not, because we are competent. The grammatical rules of a language are unconsciously learned through exposure to language. Grammatical rules are actually unconsciously learned. Unconsciously means ഇപ്പോൾ മലയാളം, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാളം ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങളത് കണ്ടും കേട്ടും ഉപയോഗിച്ചു ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മലയാളം ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Grammaticality is related to a person's linguistic competence. So, your ability to produce or identify a perfectly good grammatical sentence depends on your competence. What is acceptability? Grammatical sentences എന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണം എന്നില്ല. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഒരർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് എ ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ബൈ ചോംസ്കി. കളർലെസ് ഗ്രീൻ ഐഡിയാസ് സ്ലീപ്പ് ഫ്യൂരിയസ്ലി. അതായത് look at that particular sentence. It doesn't mean anything particularly. See, we are talking about ideas, and what does ideas do? It sleeps furiously. So there are in total 1 2 3 4 5 words. Okay, out of this, 2 words are adjectives, colorless and green. One is a noun. Ideas is a noun, sleep is a verb, and furiously is an adverb. So, ideas എന്ന നൗണിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 adjectives വെച്ചാണ്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ. You cannot identify an idea with a color. ഗ്രീൻ ഐഡിയാസ് എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല, because ideas cannot be green. പിന്നെ ഗ്രീൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കളർലെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കളർലെസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? അതുമല്ല, ടേക്ക് ദി വേർബ് സ്ലീപ്പ്. ക്യാൻ ഐഡിയാസ് ആക്ച്വലി സ്ലീപ്പ്? ഇല്ല. അഥവാ സ്ലീപ്പ്, if it is possible for ideas to sleep, how can you sleep furiously? You cannot sleep furiously. It is not possible to do that. So this particular sentence, grammatically this is fine. The placement of adjectives, nouns, verb and adverb is perfectly good, but then it is not acceptable because it does not make a sense. ഒരു സെൻസ് ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സോ അക്സെപ്റ്റബിൾ സെൻസ് എപ്പോഴും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണമെന്ന് ഇല്ല. ഓക്കെ.